lamabhela sicoco sinuka intsundo nangamaqokozela njengelifu lemvula ngalo suku lanamhlanje Wednesday 08/09/2021 kulo sithathu kusuku lwamagqabi namaxolo. Namhlanje siphethe igqabi, siphethe amagqabi egwava. Ininzi ke lento ingalamagqabi egwava kwendawo sihlala kuzo, qha abantu abayazi ba into kwenzani ikhona nje. Sizawukhe sincokole ngaloo nto namhlanje. Phambi koba singene ke egwaveni, wena mntu ubufumene i-order apha ekhaya, ibe khona ibidance book apho uzawufumanisa uba i-order kaSiya Sangamali yophuma kwenye ikona, ekapel eni yophuma kwisiasanga, ekamade yophuma kuSharlotte, ekaSharlotte yophuma apha. What is interesting, umntu ufumana into ipasele eza kuye inegama elingelo lakhe, iadress engeyo yakhe, but for some reason ifikele kuye. Ukuba is this box yeGuava Leaves inephetshana elisebhek eyakho mntanomhle, don't mind ukubana ibhalwe igama likabani, iadress yaphi, because zonke ezi zinto kwenziwe into enye for phantse thina sonke. I don't know le bidance book yenziwe intoni. Injalo ke, ngaphandle kwakho wena othi ufumene ispray, wafumana iperfume, wafumana amayeza athile, into complicated, leyo ayo yakho mntanomhle. Umnikazi wayo umanezo nkqonkqoza apha ekhaya uyayifuna. Masidlule ke kuyo leyo, sithethe ngawe namntu othi ufuna ubhalisa esikolweni samayeza, isaqhuba into yokubhalisa, siyigqibe ke naleyo. Singene kwibali lanamhlanje ukwenza uba singayitsali. Sithetha ngamagqabi egwava. Igwava, the botanical name ke bathi yi-Psidium guajava, the family bathi yi-maple. Into esifuna uyichaza ke, le plant okanye lo mthi has no SA3 number, ayo yalapha, yangapha kwi-South American nto phaa naphaa kwi-Caribbeans. Yala area iphayana ayikho, ayo yalapha. Seyikhona ke yakhula apha kwimonti along the road, nakwezinye indawo iyazikhulela. Ukwenzela uba le nto sikhawuleze siyigqibe singakhange siyitsale, we just want to start with i-Filipinos, kwi-the Philippines. Bathi benzani ngayo le nto ingamagqabi egwava? What is interesting kwi-Philippines, basebenzisa amagqabi egwava okokuqala as we use impepho. They use it to communicate with the ancestors. Masiqalo lo hlobo. But the same guava leaves baphinde bayisebenzise ugxotha imimoya emdaka. Baphinde kwa kwi-Philippines bayisebenzise lento as a cleanser to purify the energies. Uba sithetha nge-aura kanye kuthethwa ngazo ezi energy field zomntu, bayisebenzisa for that purpose. Baphinde kwaphayana bayisebenzise as into yokuklina i-wound after they circumcised their boys. Bayisebenzisa ke amongst ezinye izinto kwezo zinto. If uyagqitha outside le nto i-Philippines, amagqabi egwava kuthiwa wena mntu uzithandela ipatyutyi okanye umtshovalalo okanye botywala bakho mntanomhle, zininzi zezi ndidi zotywala. Ukuba ngumntu ozithandela utywala, phambi kokuba usele kuthiwa hlafuna amagqabi egwava ukwenzela ukuba ungabi nayo ibhabhalazi. Bakhona bade babe nayo nengcangcazela ukuthi uyankonka, ndiyabona utywala obubuyingxaki kodwa sikwazi ubuyeka. Omnye abe ne-headache, kuthiwa ukuba uhlafune amagqabi egwava phambi kokuba uyosela, iyayincedisa le nto sigqibo yitsho kakungcangcazela, la headache kunye nalaa nto besiyichazile ebhabhalazi. Nantso ke into ekhoyo engekhoyo kwezi journals esiyibamba kwezi cultures. Bathi ke ngoku xa singena kwezi journals, ingu-upper respiratory treatment le nto eziguava leaves. Yiloo nto ku-part 1 we're talking about isibharha neguava leaves as i-topic A1, but sibreakile. We spoke about isibharha last time, njeba namhlanje siza neguava leaves so that ibe bengu-intensive. Is good for your sore throat, is for coughing. Uyisebenzisa ke esithi. Baphinda abantu abangoosisi, if ulandela ezi groups zika-Facebook zamalady, bayigaranta ekuluzeni weight. And if you go to Google, there is a mechanism apho it lowers i-weight. We're not talking about loo nto mhlawumbi xa sithetha ngoluzi weight sizayichaza. Baphinde abantu abathi baneproblem ye-cholesterol, particularly le nto kuthiwa i-bad cholesterol, fat in your blood system, iyayithoba the bad cholesterol. Ukuba unengxaki ye-cholesterol khawuyizame. So far ke xa sithetha ngawo la magqabi eti, sithetha ngawo SAT. You boil amanzi, asiwabilisi wona, you boil amanzi. Xa amanzi ebilile, just like you do with your tea bag, bilisa amanzi and then you dip your tea bag and then it's deep
for about ixesha elithile and then you drink it. What is nice ke nge-guava leaves, uyayisela nge-honey, uyayisela nga-whatever, abanye bayifake ijinja, abanye bayifake igaliki, bayidibadibanise ibe yiloo nto ininzi emnandi eselekayo. Omnye ayifake ilemon, fake ilemon phayana ibe mnandi. Kuthiwa iyiloo nto ke ikumila kunjalo. Number 3 bathi it boosts immune system. Wena mntu oneproblem ye-immunity, all of us ke at a particular point in time i-immune system zethu ziyafuna ukubhustwa because omnye ngokhathazeka nje kukodwa your immune system yehla. Wena mntu ukhulelweyo, wena mntu ngenxa ye-age, nomntu ophantsi kwemeko yokuxinezela, umntu one-depression, uzawufumanisa uba i-immune system yakho iyehla. Khawukuyizame le nto ingamagqabi eguava. Unumber 3, number 3, it improves iskin sakho. Wena mntu othi uneproblem yeskin, i-texture yeskin sakho sifana nesikabhele sinkwatshankwatsha, khawukusoke la magqabi eguava and then uwenze into ohlamba ngayo. Unumber 5, it reduces i-acne spots. Abantu bosisi bazawuzazi eza acne spots ne-dark spots. Unumber 5, wena mntu ungutata oneproblem ye-prostate cancer, particularly i-cancer that is still threatening, asithethi nge-cancer ekhoyo, so it will assist you ke ukwenzela uba i-cancer leyo that is threatening ingabi sahambela ndawo. Someone has tried it, wathi imzamile. Ngu-prevention ke pha, ayingocure. Wena mntu othi une-prostate iyafuna udibane nee-urologist ke zikuncede. Unumber 6, ningandibhilivi xa ndinamba abantu uba ndiyazibalela nje. Unumber 6, it assists to reduce i-diabetes, yabona la glucose level okanye i-blood sugar level. I had a case apho ngoku nandiqalisa ukwenza amayeza ndidagalela namagqabi eguava, kwakho abantu abacomplainayo ukuthi hey njengoba ndiqaleleza lakho phela iswekile yam ihla kakhulu. I thought of it later ukuthi guava leaves kanene ziyayireducer i-blood sugar. Talk to your doctor if uqalisa ungumntu odiabetic, if uqalisa iguava, okanye to your nurse okanye your healthcare provider ukuthi ngondiqala iguava leaves. What is nice, abantu abatrainwayo ngoku they also study ethnomedicine so that bawazi la mayeza ethu bangawabrushe away as it used to be the case a long time ago. Number 7, it reduces i-allergies. Zininzi ke indidi ze-allergy. Omnye ureacta kwi-carpet, omnye kwi-skip esithile esine-cotton, omnye kwi-flower, njalo njalo. You check with your allergies, you're not losing anything if you just drink like guava leaves. Ujongba, how is the allergy? Number 8, it reduces the itching. Klenze uyazithwitsha, iyayincedisa loo nto. Ithi xa uziva ngathi uyarhawuzelela, urhawuzela into ongayaziyo, khawukuyizame nayo ukwenzela uba if iyakwazi uyinceda loo ngxaki iyincede nalapho you've got nothing to lose. Number 9, it reduces the hair loss. Ikhona i-hair loss le eyenziwa kububhele ezigugela yabe nempandla. Andikayiboni ke kulo hair loss, but kumntu one-alopecia nje medical khawukuyizame because uyakwazi uba ne-hair loss because kukho i-problem kwi-follicles, problem in your scalp. Khawukuyizame because it nourishes the scalp, it reduces i-dandruff. Njeba kuthiwe i-antioxidant, njeba kuthiwe inezi-nutrients zimnandi zintle kangaka, iyayincedisa i-hair growth. Unumber 10, kumntu ongutata again, it increases i-sperm production. Wena mntu ungutata othi uzifunela usana but olu sana lude luvele kudala utyhola lo mama, khawukuzame ukuba ayinoba ingxaki mhlawumbi ikweli lakho icala na, khawuthi rhaburhabu le guava. Sidlule ke kuleyo siye koomayezeni kuba apha sileqe ngathi ngumgqa kwetyilifa, sifuna uyigqiba ngesipidi le nto. Unumber 1, kumayeza ezichitho mntanomhle, khawukuyizame le nto xa wenza amayeza okukhupha izichitho kuloo nqwaba yamayeza, not izihambele yodwa. Kodwa xa izihambela yodwa kuthiwa iyakwazi ukwenza uthandeke after ukhuphe isichitho. Mos siyayikhumbula iprinciple elapha ekhaya, you don't rinse, you start by washing. If you rinse, you're not going far. Abanye umntu afune isiphondo, he has not started to wash, has not started to rinse. Omnye afune isibunge, ubypassa the entire process. Azisebenze ezi zinto if kusekho izichitho mntanomhle. Masiqale ngokwezi stepu zazo ezi zinto. Unumber 2, sikumayeza osela ke sesichazile, asizophinde singene kumayeza okuthandeka zindidi ngendidi iyafakeka. Omnye ade ayigrinde le nto ayifake nakwi-cream yakhe ayithambisayo. Kumayeza okumisela sithe yangena kumayeza omama, kumayeza otata, uyidibanise nezinye izinto ezisebenza for
ukumisela zininzi sesikhe sazidiskasa apha phakathi kweli khaya. Ixolo bayalingqusha bayifake kumayeza esibunge, amayeza okuchelela ibhizinesi, amayeza nje ebhizinesi. That copper color, that goldish color iyayincedisa la vibration esifuna ivibrate towards ugold, towards ucopper, towards uyelo. Unumber last ke njengoba sithi sifuna uyixhesha lento, abantu baseZimbabwe banento kuthiwa yiguthu, ngumvusankunzi welalizwe ke iguthu, apho bedibanisa iingcambu zezinto ezithile bayifaka ke nayo le ngcambu yegwava ukwenzela uba uvuke umvusankunzi, okanye kuthwini inkunzi leyo ivuke ime ngeenyawo ikhonye. Masingayitsali ke sithi masidibane Saturday. Ukuba uthi ibe shushu into kaBhele, don't forget to subscribe, like and share, comment apha ezantsi ukwenzela uba kube mnandi kweli khaya. Kumnandi already, makube mnandi nangakumbi camagu.